तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। श्लोक महला पहला। जे मोहा का कर मुहे, कर मोहे पितरी दे। अगे वस्त सजानिया पितरी चोर करे। वडिया हथ दलाल के मुसवी एह करे। नानक अगे सो मिलै, जे खट्टे काले दे। महला पहला। ज्यों जोरू सिरनावणी आवे वारो वार। झूठे झूठा मुख वसै, नित नित होए खुआर। सुचे एह ना आखियां हैं, बहन जे पिंडा धोए। सुचे सई नानका, जिन मन वसया सोए। पौड़ी। तुरे पलाने पौन वे, हर रंगी हरम समारिया। कोठे मंडप माड़िया, लाए बैठे कर पासारिया। चीज करन मन भावदे, हर बूझन नाही हारिया। कर फुरमायश खाया, वेख महलत मरण उसारिया। जरियाई जोबन हारिया, जरियाई जोबन हारिया। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਆਸਰਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੜੇ ਭੋਜ ਕਰਾਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਧਨ ਖਰਚਿਆ,
ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Rag Asa. Today's sermon, the Hukmnama, is part of Asa Diwar Bani. It is the 17th slok and podi, and there are total of 24 sloks and podis in Asa Diwar Bani. And Asa Diwar Bani's 17th slok and podi are contained on Ang 472 in Guru Granth Sahib's volumes. There is a very deep knowledge today, and it's worthwhile practicing this knowledge in our lives. There are so many things we do unaware of the consequences. For example, to become rich, there are people who do manipulation of taxes, which is a fraud, but it is taken as granted that we can do it. When people are not sick, they take sick leave from the office, from their work. It is taken as granted. Yes, we can take it. There are so many people who tell lies to get the nationality of a country. There are so many people who travel through different countries to a certain country, and idea is to get the nationality of that country. And in doing so, they tell so many lies. Guru Nanak Dev Ji Maharaj makes it very clear that if you're cheating with other people, let it be your partner, your family member, it may be your parents, you're trying to be unfaithful to. The consequences are very bad. You may escape the law in this life, but every action and every thought of yours is being recorded within the hard drive of your soul, and you can't erase it. You have to be accountable for every thought of yours and every action of yours. If we had to sum it up, anything you do in hiding, secretly, which you don't want to tell other people, and it is breaking the law, it's against the law, against the ethics, it is poisonous. It will bring misery in life. Be careful. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj beautifully describes the divine law, that nothing is hidden from God. If you are exploiting the law, manipulating the law,
manipulating people around you, you are abusive, then you will suffer because of your poisonous deeds and very corrupted deeds. Let's look at the Hukamnama now, line by line. Je moha ka kar muhe, kar mohe pitri de. Muhaka means a thief. Mohe means to steal, to exploit the system, to manipulate the system, manipulate people around you. Pitri means ancestors, father, mother, forefather, foremother, generations who have left the world or who are still living. Doesn't matter. So this was a custom that Brahmins and the Pandits of the temple, they used to ask people. In fact, they came up with this custom that when your ancestors have died, every year at their death anniversary, you have to bring wealth and food to the temple and give it to the Brahman. So this was like income to the Brahmins and the Pandits. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj makes it clear that if the wealth you are donating has come from the unethical means, it's unlawful. Not only you will be declared as thief in God's court, you will make your ancestors thief. Very clear message. If parents or grandparents are unable to educate their children to walk on divine path or righteous path, then they are responsible for their corruption. This is very serious. A lot of people have children and do not look after them, do not educate them to grow spiritually. They don't educate them to serve God. Such parents and grandparents and forefathers and foremother, they will be accountable to God. There are a lot of people in this world, they want to get rich overnight. Hence, they go out and start dealing in drugs so that they can earn money very quickly. There are so many people who fiddle with the income tax. So there's so much corruption going on in this world, and people think they are clever. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, your lifespan, when you die, you will suffer so much. You will regret everything you have done in your life. So best thing is for you to be honest, look after yourself, make sure you follow the righteous path defined by God, you serve God, you adore God, and make sure your family members, they do so as well. Because you have brought your children into this world, you are responsible for their upbringing. And if, Satsangati, the positive note is, if all the parents take note of today's message, then society will be reformed for better. There will be prosperity, there will be harmony in the society. So great message. It's amazing how Guru Nanak Dev Ji Maharaj has conveyed that message. Agge vast sijaniya, pitri chor kare. Sinjaniya means recognized. So all the donations one makes in the name of the ancestors, father and mother who have died and left this world, will be recognized.
no matter where their soul is after the death, they will carry that sin of not educating and training their own children. ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀ ਇਹ ਕਰੇ. ਵੱਡੀਏ means to cut off, ਹੱਥ means hands. Dalal means mediator, referring to the Pandits and Brahmins. Muswi means justice. So this is the justice, the divine law, that even the Pandits and Brahmins who are asking people to make donations to them, and they are not looking at where the money is coming from. And Pandits, they are asking for donation. They are not doing any kirt karna. They are not doing any hard work. They are just grabbing money of people, that if you donate the money, the benefit, the good karmas will reach your ancestors. So Pandits and Brahmins are lying for their own sake because they want to get more and more wealth. How donation made to the Pandit is going to reach the ancestors? So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is warning the priest community as well, so-called preachers and the priests in the temples and the sacred places. Do not exploit people. If you take the donations, you are like a mediator. You are telling lies. That donation can never reach their ancestors. The benefit or goodness of donation is never going to reach or benefit the ancestors. So you are lying. You will be punished as well. Wow. This is getting serious now. नानक अग्गे सो मिला जे खट्टे काले दे. Don't expect any joy and happiness after death. What you have sown in this life in terms of karma, you shall have to reap the fruit of your karma. If you have had the vicious thinking, corrupted thinking in your life, you will have to suffer because you have sown the seed of suffering and poison. Then Guru Maharaj gives beautiful example in the next part of the Hukamnama. Mahalla Pehla Jion Joru Sirnamani Ave Varo Var Jute Juta Mukvasa Nit Nit Hoe Kuar. Women, by law of nature, have the menstruation cycle, whereby all the dirty blood is released from the body. It's called periods. It comes every month. So Guru Maharaj is reminding that the people who are corrupt, they also have so much filth in their mind, and you can see that filth through their actions. Jute Juta Mukvasa Nit Nit Hoe Kuar. People who have juta means they're telling lies. They're talking in anger. They're using foul words. And if their mind is corrupt, that corruption will show up through their actions. Jute Juta Mukvasa Nit Nit Hoe Kuar. And Kuar means destroyed, ruined. Such people will be absolutely ruined. Satsangati, we see so many people with mental health problems nowadays. They have so much money with them. There is so much wealth around them, but still they are suffering. Question you have to ask is, where has that money come from?
Have they earned that money with fair means, or have they exploited the law and people around them? They may enjoy pleasure of that money and wealth for a little while, but they are waiting to enter the hell of suffering and depression. Hukumnama is a good news because it is making us aware of hidden laws of nature, the divine laws. When someone slanders someone, and the person who is listening to the slander, basically both are sowing the seed of poison and misery. Listening to the slander and slandering others, both are very vicious deeds. Such people are waiting for suffering in their life, and that suffering continues after death. When one is consigned to death and birth cycle of 8.4 million lives, it's scary. The opportunity of human life is very rare. Imagine our soul has migrated from one body to the other body and assumed 8.4 million different bodies before God has blessed us with the human life, which is a rare opportunity to realize the truth and merge with our Creator. If we miss this opportunity, then there's a long wait before we can get the human body again. So Guru Maharaj warns people who think that by doing the religious deeds, they are going to be saved from their sinful thoughts and deeds. Answer is no. ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ. People who are doing the charitable work, people who are taking bath at the sacred pools, they will not be judged as true ones. They won't be judged as pure. God won't accept them. Suche sei nanka jin man vasya soe. So now Guru Maharaj gives us the solution. Only those people are called suche, the pure, who have enshrined love for God in their heart, and they extend that love to the humanity, to the living beings. They are caring, they are selfless, they are humble, full of love. Such people will be accepted. So question is that if someone has been committing sin and has been fiddling the system, has led the life of sin, how that person can be liberated in this life? The answer is very simple. Follow Guru's teaching, and through Guru's teaching, the wisdom and blessing, all the sins will be washed away. Every morning we read, Pariya mat papa ka sang utope nave ke rang. When the mind is filled with the corrupted thoughts and sins, it can only be washed in the love of God. Utope nave ke rang. So solution is there. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is not revealing to us the problems. Guru Nanak Dev Ji is also giving us the solution to the problem. That is, Suche sei nanaka jin man vasya soe. Now in the last part of the Hukamnama, which is body, the step to make our mind immaculate, Guru Maharaj reveals why people are committing sins. This is the reason. Ture palane paun veg har rangi haram sawarya. Ture,
Pure means horses. Plane means the saddles. The horses are saddled with beautiful saddles, different colors, different design. Pon means wind. Veg means the speed. These horses are so fast, they run at the speed of the wind. Har rangi haram smarya. And people have fast horses. So when the Hukamnama was written, when the verse was composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, no one had cars. But we can translate the horses into people who have cars, very fast cars. They have beautiful mansions, houses, all decorated. कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पसारिया. They have beautiful mansions and they have parties every day. They invite their friends, family, try to enjoy different kinds of flavors and different kind of wines and intoxicants. चीज करन मन भावदे हर बूझन नाही हारिया. They enjoy all the materialistic pleasures but fail to realize God within them, which means they have no love for God. They do not even abide by God's will. What happens? Consequences are very bad. Kar furmayas khaya, vek mehlat maran visarya. Furmayash means by their will, whatever they want. They order food, different kind of clothes. They do the shopping online. And they try to wear different kind of clothes, jewelry every day, different kind of food they enjoy every day. But looking at their possessions, they forget one day they have to die. Now, what happens? Jaryai Joban Harya. Jar means old age. Joban means youth. They only realize that they are in mess when their youth has gone and old age has made them weak. The memory diminishes. The physical strength reduces. Their knee aches, back pain, losing teeth, eyesight is getting weaker. Wow. I did so many wrong things in my life. They start regretting. Jaryai Joban Harya. And they lose the precious opportunity of their human life, which was meant to merge back with the truth, our origin, our source of life, our creator. They have missed that opportunity. Sat Sangadi. With these words, we're going to now switch over to the Punjabi translation. Please stay tuned. Sit back and pick up some Punjabi words as well, which will help you in long run. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਗਨ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਗ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਮੁਹਾਕਾ ਭਾਵ ਚੋਰ, ਠੱਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਮੁਸਵੀ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਹੋਏ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।